Hello, you're Здравствуйте. watching a Вы channel на where канале, we где go мы beyond the анализируем не headlines только to examine the deeper события, causes но of и conflict and the фундаментальные real причины, forces а that также shape global последствия, politics. которые они могут This иметь week, в media международной attention политике. briefly returned to Поводом для Gaza. сегодняшнего Greta анализа Thunberg стало joined a событие, humanitarian mission, которое вновь attempting to deliver привлекло aid by внимание к sea. одной из The boat was самых intercepted by застарелых и Israeli сложных проблем forces. The современности. story made a few Речь идет о headlines, попытке sparked political доставки commentary, гуманитарной and помощи в faded сектор just as Газа, quickly. в которой But приняло behind this brief участие media 500 людей. episode lies something Судно, на much more борту persistent, которого a находились conflict that, активисты, for было decades, перехвачено has defied израильским every флотом. attempt at Это resolution. The инцидент вызвал оживленную Israeli-Palestinian дискуссию в confrontation remains one медиапространстве. of the most Он не изменил entrenched, главных complex, факта and того, politically что immobile спустя crises десятилетия in the после modern начала world. So конфликта today, регион we'll по-прежнему focus not on остается what Greta политически Thunberg did, заблокированным, but а on why любые this conflict гуманитарные continues, попытки why прорыва peace agreements fail, воспринимаются как who угроза. benefits from the current Однако, status чтобы quo, понять, and what почему prevents either ситуация side from остается в moving forward. замороженном At и в то first же время glance, крайне the answer might взрывоопасном seem simple. состоянии, The two необходимо sides want выйти за different рамки things текущих and deeply событий и mistrust each other. рассмотреть But the более real широкую picture is more картину. structural. Over the Израильско-палестинский years, this has конфликт– become a это political не просто deadlock, столкновение not двух just a war народов, between это peoples, система, but a в system которой where multiple взаимодействуют actors have adapted to the несовместимые conflict, политические and where the цели, risks of peace often институциональные outweigh its барьеры, potential rewards. The внутриполитическая central слабость obstacle сторон is the и внешнее incompatibility of goals. вмешательство, не Israel направленное на seeks решение, long-term а security чаще and на refuses to эксплуатацию return to the конфликта в своих интересах. pre-1967 Если borders. рассматривать It данный demands конфликт military в control and политико-структурной rejects the division of перспективе, Jerusalem. то первое, The что становится Palestinians demand очевидным, a sovereign это state его within those same защита borders, with нерешаемость. East За Jerusalem as their прошедшие capital, десятилетия and the было right of return предпринято for множество refugees. попыток There's no урегулирования overlap, от no Мадридской shared political конференции и foundation, соглашений and without a Москва shared до foundation, инициативы there дорожной is no карты room for плюс meaningful третьего на compromise. полюсе. The second Однако ни problem is одна из них не asymmetry. привела к Israel устойчивому is a миру. fully functioning Причина state кроется не with в international двух деталях alliances, a соглашений, powerful а в military, самом and базовом institutional stability. несовместимости конечных целей Palestinians, сторон. on the other hand, С одной are politically стороны, Израиль, fragmented. для In которого Gaza, безопасность Hamas остается holds первостепенным power and приоритетом, is labeled a terrorist отказывается organization рассматривать by возможность Israel, the возвращения к US, границам and the EU. On the 1967 West Bank, года the и не Palestinian Authority готов передавать governs, контроль but with над limited ключевыми autonomy секторами and no Иерусалима. influence С over другой Gaza. стороны, This израильская fragmentation сторона allows настаивает на Israel to say, создании there's no полноценного one to talk суверенного to, государства and it этих двух allows peace границах с talks to Восточным stall Иерусалимом indefinitely. в качестве Even if столицы Israel и wanted to право на negotiate, возвращение domestic палестинских politics беженцев. make it nearly Компромисс impossible. невозможен, Any поскольку он suggestion of затрагивает compromise, базовые like freezing этические settlements и or easing the политические blockade, выживания обеих triggers сторон. fierce При backlash этом from right-wing конфликт factions. усугубляется In a выраженной political асимметрией. system driven by Израиль coalition является governments and суверенным public security государством с fears, развитой even системой moderate управления, leaders are trapped. союзами, On the технологической Palestinian мощью и side, the контролем над situation is even ситуацией. more fragile. Палестинцы же не Hamas and обладают Fatah единой remain deeply представительной divided. структурой. Attempts Газа to form a фактически unified government контролируется have Хамасом, failed, and any организацией, step toward признанной negotiation is quickly террористической в portrayed Израиле, as США betrayal и by ЕС. rival groups Западный or берег frustrated находится под citizens властью living under палестинской siege. автономии, There's но эта also the власть international ограничена dimension, и не often overlooked, распространяется на but всю critical. территорию. The В United результате States даже в presents тех itself случаях, as a peace когда broker, but теоретически можно consistently было бы supports начать Israeli диалог, на positions. практике Its отсутствует financial сторона, and diplomatic способная backing gives выступать Israel от имени confidence, всего but палестинского undermines народа. Washington's Этот credibility with the институциональный Palestinians. вакуум используется Iran, Израилем meanwhile, как supports Hamas аргумент против directly, ведения not полноценных because of переговоров. Palestinian С rights, кем говорить, but as если у part of другой its regional стороны strategy нет to ни pressure легитимного Israel. мандата, ни Egypt and Jordan стабильной prefer структуры. calm, В то же but they время do not have the палестинцы leverage воспринимают or the отказ political Израиля will от to lead диалога peace как efforts. продолжение Turkey политики and Qatar навязывания, support что humanitarian aid, усиливает позиции but на avoid переговорах. direct involvement in Отдельное внимание negotiations. следует уделить Russia and влиянию China внешних criticize the игроков, West, чьи but интересы offer no real играют далеко solutions. не In последнюю other роль в words, сохранении everyone конфликта. claims to support Формально peace, Соединенные but no Штаты one is willing to продолжают change the выступать за status решение quo. в формате So двух what would peace государств. even look like? Однако на In практике theory, они it would оказывают require Израилю Israel to make практически tangible concessions, безусловную поддержку, в freeze том or числе в dismantle дипломатических settlements, институтах ease и or lift вопросах the Gaza военной помощи. blockade under Это international делает их supervision, посредником с return низким to уровнем serious доверия discussions со about a стороны Palestinian палестинцев. state.
and it would require the Palestinians to form a unified political front, recognize Israel's right to exist, end all armed attacks, and demonstrate security guarantees. But in practice, neither side is willing to take that first step because the political cost is simply too high. In Israel, leaders fear domestic backlash and accusations of weakness. In Palestinian society, compromise is often equated with surrender, especially under occupation, and outside powers, rather than push both sides toward painful compromise, continue to operate within their own strategic interests. Which brings us to the final point. This conflict isn't unsolvable because we lack ideas, but because none of the key players currently see peace as worth the political risk. The war has become a system that is deeply unjust, but one that politicians, governments, and even parts of civil society have adapted to. That is why humanitarian missions, no matter how symbolic, change nothing. And that is why cycles of violence, outrage, and inaction will likely continue. Peace is possible in theory, but not under current leaderships, not with today's institutions, and not while maintaining the illusion that both sides want peace, but just can't agree. Because right now, peace is not being blocked by misunderstanding. It's being blocked by deliberate political choices. Thank you for watching. If you value deep, honest, and structured analysis, subscribe to the channel. See you next time.